Today we are going to discuss about Disaster Management Act and policies in India. Disaster Management Disaster Management Act 2005 was enacted on 26 December 2005, and the President of India gave his assent to the Disaster Management Bill 2005 on 9 January 2006. This will permit the states also to have their own legislation on disaster management. Salient features of Disaster Management Act. Act comprises of 79 sections and 11 chapters, defines disaster and disaster management in its new concept. It provides institutional mechanism for monitoring and implementation of plans, ensures measures by various wings of the government for the prevention and the mitigation of disasters. The state governments have been advised to amend their relief codes. The Act provides for a National Disaster Management Authority, NDMA. The state governments shall create state disaster management authorities and district disaster management authorities. There shall be disaster response fund and disaster mitigation fund at national, state, and district levels. Act 2005 implemented following measures. The following are the measures that implemented by the Act. That is, prevention of danger or threat of any disaster, mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity of consequences, capacity building, preparedness to deal with any disaster, prompt response to the threat of disaster, assessing the severity or magnitude of any disaster, evacuation, rescue, and relief, and last one, rehabilitation and reconstruction. Act would institutionalize a mechanism at the national, state, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് 3 ലെവൽസിലായിട്ടാണ് ആക്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നാഷണൽ ലെവലിലുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും അതിൻ്റെ implementation ഉണ്ട്. The states would enact their own bills on the issue of the legislation. There are clauses which look into fund accountability. The bill provides for taking punitive action against department if they are found wanting their duty. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ അതോറിറ്റീനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഈ ആക്ടിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നാഷണൽ അതോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി, ലാസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ്. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. National Disaster Management Authority (NDMA) under the Prime Minister with 9 more members for laying down the policies, plans and guidelines for disaster management. Authority will be assisted by a National Executive Committee of Secretaries to Central Government. The National Authority to recommend guidelines for the minimum standard of relief. National Executive Committee. It consists of experts who have the experience of disaster management at national, state and district level. They have the power to constitute one or more subcommittees for the efficient discharge of its function. National plan. They include the prevention plans, integration and mitigation measures for developing plans, preparedness, capacity building to respond to disaster and roles and responsibility of different ministries or department of government of India. State Disaster Management Authority (SDMA). State Disaster Management Authority എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് നാഷണൽ ലെവലിലാണ്, ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ ബി ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ദ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദ state authority by the chief minister, and just go through the all points. And next level എന്ന് പറയുന്നത് district ലെവലാണ്. Here chairperson of district disaster management authority will be the collector or district magistrate or deputy commissioner of the district. Role of district magistrate. There are mainly 7 roles for the district magistrate. They are relief and rehabilitation. അടുത്തത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ്. ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ്, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റി or any other body invested by the law. Third one, National Institute of Disaster Management and National Disaster Response Force, the National Disaster Response Fund, civil and criminal liabilities and role of media and act. These are the points that included in the local authority. Just go through it. The local authority shall ensure training of its officers and employees and maintenance of resources so as to readily available for use in the event of a disaster. These are the main 3 points in the local authority section. National Disaster Response Force. That is, the Act provides constituting a National Disaster Response Force for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster under a Director General to be appointed by the central government. DM Act Fund. That comes under National Disaster Response Fund. Let's go through the points. Penal provisions. These include the punishment
ഫോർ ദ ഫോൾസ് ക്ലെയിം ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് റിലീഫ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ്, അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള അവർക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്സ്, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ്സാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് മണി, അതുപോലെ മണി ഇപ്പം ഫണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് വന്നാൽ 2 years ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈന്. പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫോൾസ് വാർണിംഗ്, അതുപോലെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള വാർണിംഗ് കൊടുത്താലും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഒഫൻസസ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, these are the punishment given to them. Refusal to perform any duty by any government officer, that is section 56 pragaram 1 year imprisonment or fine. These all best example include misappropriation of flood relief funds in Kochi, around 12.94 lakhs from the Chief Minister Distress Relief Fund. It was a recent example for the misappropriation. 2005. Indian Agencies for Disaster Management, they include Indian Red Cross Society and National Institute of Disaster Management. There are some points. That is, formation എന്ന് പറയുന്നത് 1920-ലാണ്. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി. മിഷൻ ഇൻസ്പയർ, എൻകറേജ്, ഇനീഷ്യേറ്റ് all forms of humanitarian activities, prevent and minimize social sufferings, create more congenial climate for peace. Organization 35 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 700 district and sub-district branches. Chairman, Honorable Union Health Minister. Vice Chairman elected by members of Managing Board. These are the main points, including in the Indian Red Cross. Core areas including disaster response, disaster preparedness. These are the all points. Fundamental principles of include in the Indian Red Cross. They are humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality. Next, National Institute for Disaster Management. They are developed as a premier national organization working for home resource development in the area of disaster mitigation and management at the national level. The NIDM consists of NIDM coming to existence on 16th October 2003 by a Government of India order upgrading the National Center for Disaster Management, which was located at the Indian Institute of Public Administration, New Delhi. The NIDM will be gearing up the national, state and district level administration to tackle natural calamities and will also be coordinating research project and training programs and will build a database on natural disasters. Vision of NIDM include to strive relentlessly towards making a disaster-free India by developing and promoting a culture of prevention and preparedness at all levels. And the mission include the facilitate in reducing the impact of disaster through planning and promoting training, capacity building services including strategic training, research, documentation, development of national level information base, etc. Strategic plan is to build a national hub to share and learn and to create a critical mass of institutions, trainers and trained professionals. Faster with case studies. The last, there are some criticism against the Act 2005. Based on that, in India in 2009 another policy was developed, that is National Policy on Disaster Management 2009. This policy aims at promoting a culture of prevention, preparedness and resilience at all levels through knowledge, innovation and education, encouraging mitigation measures based on technology, traditional wisdom and environmental sustainability, mainstream disaster management into the developmental planning process, establishing institutional and technological frameworks to create an enabling regulatory environment and a compliance regime, and ensuring efficient mechanism for identification, assessment and monitoring of disaster risk, developing contemporary forecasting and early warning system backed up by responsive and fail-safe efficient response and relief with a caring approach. These are the main points including in the policy in 2009. This policy of 2009 replaces the policy of 2005. This policy was really a modification of the Act 2005. Thanks for watching.